Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, gente. Vamos a hacer un ajustecito de cámara. Así no choca tanto. ¡Ah! ¡Qué calor que hace! La reputísima madre que lo remil parió. ¿Cómo están? No, bueno. Ya está la música, ya está. Ya, se acabó. Se acabó. ¿Qué? No sé. Corté la música. No. Estaban acá porque obviamente no nos queremos morir de calor. Refugiado bajo el aire acondicionado. Y claro, yo dije, ya está, se acabó. Y ella pensó que, no sé, me agarró la loca y corté stream. Así, pues. El calor no tiene loco. Claro, el calor, la verdad. Hoy ella me sufrió completamente molesto por la mañana porque me tocó hacer quehaceres ahí medio encerrado ante la merced del calor. Y bueno. Y hay gente que se queja y todo, pero yo les digo así. El invierno a mí no me da ganas de pegarle hachazos en la cabeza a la gente. ¿Me entienden? Es algo... no me hace verme así, todo sudado, encuerado, todo horrible frente al público. Vaya a hacer como que no vi eso. Bienvenidos todos. No sé cuánta gente tenemos en este momento. Probablemente a nadie. Porque bueno, porque así son las cosas. Pero no, bienvenidos. Público en vivo. Ah, mira, público en vivo. Convincente la cosa. Así que bueno, bienvenidos gente. ¿Cómo están? No hice la publicación en coso. En Instagram. Así que vamos a hacer así. Vamos a hacer así. No, vamos a hacer así. La vamos a hacer más interactiva. Buena gente, pásense que acabamos de prender stream. Acá estoy, miren. Ahí estoy en vivo, todo feo, encuerado. Pásense nomás. Buena gente, pásense que acabamos de prender stream. Lo voy a silenciar un momento porque si no se va a repetir 25.000 veces hasta que pongo los links. ¿Y qué onda los que andan por aquí? ¿Qué tal su semanita? ¿Qué tal todo? ¿Cómo arrancaron la primer real semana de enero? Porque la otra fue medio mentira. Estábamos todos saliendo de la época festiva. A mí sí. Yo soy completamente honesto. Si alguien me pidió laburar la semana pasada, lo lamento, muchachos. Las voluntades pocas, muy pocas. El stream acá estoy, miren. Ahí estoy en vivo todo. Ahí estoy en vivo, exacto. Correcto, no te han mentido. Así que bueno. Estuve, eso sí, sábado y domingo como gestionando un poquito cositas del stream. Porque en el último stream vi que había unos problemitas con la parte de los puntos, cómo se mostraban los votos y todo eso. Me faltan, creo que 2 comandos o 2 cositas más por ajustar. Pero el resto está todo ya bastante renovado. Lo verán ya cuando toque una nueva votación, o sea, un nuevo show de votación. Pero lo que sí pudieron ver, si tienen la bondad de pasarse por mi Instagram o de seguirme y de darle bola a mis historias, tenemos cronograma nuevo. O si están en el Discord, ahí ya eso es más motus propio que cualquier otra cosa. En el Discord subimos el cronograma de esta semana, el cual obviamente la idea sería que no haya que repetirlo. O sea, que no haya que cambiar, que no haya que repetir ese cronograma, que podamos terminar el DLC de hoy. Buenas, Brandly, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, como les decía, la idea es que el cronograma que subimos en Discord, por cierto, Brandly, no sé si vos ves los comandos. No sé si eso también se manda. Sí, ahí está, perfecto. Mirá, y funciona la mensajería de YouTube. Ahí está. Bueno, pueden unirse al canal de Discord si quieren. Ahí pasamos. Voy a estar subiendo los cronogramas semanales. Voy a estar, o sea, ya de por sí el bot que tenemos anuncia cuando salen jueguitos gratis.
Así que siéntanse libres de subirse al Discord. También de utilizarlo, es un espacio para que ustedes puedan viciar, de que también nos podamos cruzar si alguna vez quieren viciar algo en conjunto. Yo la mayoría de las noches trato de estar despierto y mantener mi, diría niño, pero la verdad es que es un adolescente virgo que se queda hasta las 3 de la mañana. Trato de mantener ese adolescente virgen en mi alma y en mi corazón. Así que siéntanse libres de subirse. Así que nada, en el Discord les dejé el cronograma de esta semana. Hoy tenemos Alan Wake. El miércoles comenzamos el Gravity Rush. Y como nueva fecha, ya no streameamos jueves, streameamos viernes. El viernes vamos a estar streameando el juego que salió ganador de la votación, el Murdered Soul Suspect. Claramente estuve como chequeando ahí un poquito los juegos como para ver si podíamos ir dejando las preparaciones para esos juegos y todo. No es wow, pero sí prolijé un poquito el Alan Wake. Así que quizá hoy podamos ver un poco de resultados de eso. Así que veremos. Todo bien, aguantando el clima cálido. Revisaré tu Discord. Sí, no, el clima cálido. Cálido de las pindongas. Estamos en el putísimo infierno. ¿A quién le gusta este calor de mierda? Se puede ir a, no sé, a freír choclos con el agua de sudor que se arman en la zanja del ojete. Dios mío. Ah, mirá, me llevé puesto el micrófono de la bronca. Así que bueno, tenemos acá en el Alan Wake. Vamos a estar jugando esto por hoy. No nos estamos saliendo mucho de lo que ya veníamos haciendo, pero obviamente los cambios verdaderos vienen en el resto de la semana. Pero estamos con el DLC, que arrancamos la semanita pasada, y que yo ya medio que me estaba quedando dormido el jueves. Así que nada. Tengo entendido que se ve bien la parte de... Sí, ahí está. En el vertical, en el stream vertical. Queda poco para otoño, hay que resistir. No, falta mucho, la verdad. No sé dónde sos vos, Brandly. Asumo que también sos un muchacho argentino. O muchacha, no sé. Nunca me has respondido ninguna de mis preguntas sobre tu persona. Y en ese sentido lo respeto. Pero si estás acá en el mundo bonaerense, en Buenos Aires, capital, o en Buenos Aires, provincia, como en mi caso, pero es la capital de la República Argentina, nos estamos muriendo. Y el que no se está muriendo se debería morir, porque la verdad que el que está disfrutando este calor se puede ir a la mierda. Vuelvo a decirlo. Tengo a mi amigo Mati ahí que seguramente dice, ¿qué te pasa? ¿Me querés matar? Pero sí, no, yo la verdad que febrero se va a venir fuerte. Marzo del año pasado hubo 47 grados. No espero esas temperaturas en el sentido de que no las quiero. Si vuelven a pasar... Ah, me dijiste Chile hace tiempo, tenés razón. Pero yo la verdad que... Memoria de pajarito. Y personalidad de pajerito. Una letra de diferencia. Así que... claro, muchacho vecino chileno. Bueno, allá también le están pasando con muchos calores, porque teniendo en cuenta que tienen el cinturón de la cordillera, quizá está un poquito más fresco, ¿no? ¿De Santiago? ¿De qué parte? La tos de Ultratumba es mi pareja que está acá acostada bajo el aire acondicionado. Así que bueno. Mientras me comentas un poco y charlamos, ¿qué tal el lunes? ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Ok, habría que ir avanzando por aquí. Estamos en... donde se escriben las historias automáticas. As you know by now, typewriters and Cauldron Lake do not mix. And a room full of them all clacking away. Okay. 100% bad news. Ese no funciona. Need a higher clearance keycard. Esto no está bueno. Ok.
acá estamos viendo cómo se pudrió todo en Santiago y horrible el calor, hasta el aire es caliente. Sí, no. Espero que no les llegue como pasa en Mendoza con el viento sonda, porque la verdad que es horrible. Investigation into the precise brand and model of typewriter used by Alan Wake with the intent to use his particular brand for the 80s continues to be unsuccessful. Wake's Publishing House, Asian, refused to discuss client matters. Refused to discuss. The relevant team will continue to explore alternative sources of information. Theoretically, replicating and staying operating via the same brand of typewriter to use by the author. Ok. Básicamente los chabones, como estaban obsesionados con replicar las cosas de Alan Wake con las máquinas de escribir, decidieron fijarse de usar las mismas. Algo va a pasar acá, claramente. Necesito un clearance level 2. No, el aire caliente es detestable cuando se pone así. Que acá. Project Arbutus. Content of manual. We have been to find pages from a manuscript very likely written by Alan Wake, para utilitarian and suspect in past cases involving the Cauldron Lake. Though I do not like to bring myself or my base into my work, I must do so here to address the matter being examined. As a reference for any future readers, I am Dr. Diana Mormont. The page we recently summarizes my life with Jules Marmont. It has turned us into characters for its story, making generalization and assumptions that I must attempt to evaluate without emotion or prejudice. It's intriguing. Reports are passed in the bureau, but also it tells inner thoughts that an outside recorder would have no way of knowing. Although wherever he's writing from get his information, or was the page itself determining these emotions and events. Knew their life was being driven by an external force which changed the nature of the behavior. March 7th, 2018. Notes regarding Dr. Emil Hartman, founder of the Cauldron Lake Lodge, where he manipulated artists in an attempt to control the power of the shadow. I've gone through his notes, which were confiscated by the Bureau after his arrest in 2010. Overall, Hartman's work was sloppy. Complete disregard for proper scientific method. But he was bold enough to try something we haven't. Our procedural writing machines are promising, but we could understand the effects of Cauldron Lake's threshold much better by observing live artists in action. Thanks to Hartman, we even have a list of prospects. Next step is to send Dr. Darling a request to bring some into the lake house for analysis. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art.
just content for the experiment. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not just content for the experiment. Shit. I can never say no to extra firepower. Back where I started. Spatial recurrence usually observes the law of three. This contrived overlap rebounded on itself, compressing, compounding, reflecting, and refracting. An urban legend and a murder in constant imbalance, cause and effect hopelessly tangled. Arranged wrong. The feedback loop doubled and redoubled, out of control. The pressure kept building, looking for release. This contrived overlap. Cause and effect.
and corrupted. Shit just kept getting worse. Loop 3. Should be the last one. I keep coming back to this page. The author's clearly awake. It's like he's warning us. But about what? I mean, what does it mean? This page scared Jules away from the work on Wake's writing. A coward can't stand risk. But science is risk. For me, this is proof that we are going in the right direction. I just need Rudolph Lane's paintings to lead to more pages so that hopefully one day we can understand. I keep coming back to this page. What is that? Ugh, locked. Maybe there's another way in.
Controllable shifting phenomena. To you? Did the people here do this to you? Alan Wake's writing is being studied here. Do you know anything about him? Names don't matter. 1,000 more to come. They say clear communication is the key to any relationship. You and I have some work to do there. You said marmots before. Do they do this? Where are they now? Tell me where they are. Christ. It's fixated on the marmots. What did they do? A threshold is the connection between a foreign reality and our own. Now, they all have their own rules, strange as they are, but the further down I went, the more chaotic this one got. Clearly, this was the Cauldron Lake threshold, but something was wrong. Well, more wrong than usual. Level-wide lockdown in effect. Please remain calm. Level-wide lockdown in effect. Please remain calm. Won't open while the floor's on lockdown.
wonder what happened here. I can't paint anymore. I know you want me to paint, but I can't. I'm empty. Rudolph, no. You love to paint. And you are such a talent. This is just a classic artist slump. No. No, I hate it. It's just taking from me now. When can I leave? You said you'd let me leave. Ah, Rudolph, but you volunteered to come, remember? We are helping you, like Dr. Hartman did. Perhaps you need to see our doctor? I can arrange that. No. No, let's... I am feeling better. Much better. I will paint. Ah, this is wonderful to hear, Rudolph. I knew you would come back to your old self. Jules Marmont looked at the painting. He didn't understand it. Saw only random whirls of color. Drugging Lane made him more compliant, but his work had turned abstract. Jules needed more art his team could parse, could test, trial and error. These abstract explosions of color complicated the data. His grip tightened around the letter opener in his hand. The piece of art he needed was hidden inside Lane. If Jules could simply cut the painter open and pull the painting out of him, he would. Finally, someone who was into painting. Hey, hello. Who are you? Sorry, got a flow going. Can we do this later? No, we cannot. I'm Agent Kieran Estevez. I'm with the government, and I need your name. I'm Ed Booker, the playwright. And I'm hitting my stride here, so can you guys stop with all that banging and screaming? It's throwing me off. Where do you think you are right now? In an immersive writing workshop. Well, bad news, it's not a writing workshop. Good news, it's not a writing workshop. Right. It's a government facility studying the power of creativity. That makes way more sense. Look around you. How is this a workshop? You have to stay in character. I get that. I'm in the theater business too. And look, the sets, the costumes, all great in that, you know, campy, 70s sci-fi kind of way. But you could dial down the role-playing like 15, 20%. Just some professional advice. What are you even doing? What are you writing? Well, after you all abducted me in the woods, I've been working on this manuscript you gave me because you need it for some experiment or something. I kind of forget the premise. But, you know, I've had this block lately, and filling in the gaps of this story has really loosened me up. Copying the style is a nice constraint, but I still have lots of room to play. It's a solid creative exercise. Sir, whether you are aware of it or not, there is a situation here. I need you to stay in your cell until I can resolve the matter, okay? Uh-huh, got it. Hey, no one's been around with food for a while. I could go for some dinner when you have a second. Oh, and can I get my phone back? I want to call my wife.
I don't know how Tammy found you guys, but she killed it. 5 stars all around. Yeah, I'll get right on that. Shaded. Hope that glass is thick. Ah, yo un capo muteado porque he tomado agua y llevo no sé cuánto tiempo hablándole a un micrófono silenciado. Genio de la vida. Te manda saludos, Vane. Te manda saludos, Vane. No me avisó nadie. ¿No? O sea, está bien que no hay nadie, ¿no? Pero no me avisó nadie. Nuestro amigo de Chile, no sé si sigue por ahí. 1000 disculpas. Parecía que te reignoré, pero no te ignoré. Simplemente me silencié como un tarado. Te manda saludos, Edu. Bienvenido, querido. Estamos acá jugando el DLC, enterándonos de cosas. Vengo comentando la historia, todo como un tarado. Mándala Stex. Ah, estás graciosito la concha de tu madre, ¿eh? Suerte que entré. Sí, menos mal que entraste, boludo, para decirme, che, tarado, no aprendiste nada. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo ahí? ¿Se están cagando en calor? Perdón, ¿se están cagando de calor en Uruguay? ¿Como acá? Mucho calor, y sí. Tenemos el mismo clima. No, viste, quizá ustedes tenían alguna tormentita. Como ustedes son más costeros, quizá algún vientito o alguna cosa les llegó. El muchacho de Chile... también estaba comentando que se están cagando de calor allá, así que estamos todos... la gente del hemisferio sur lo estamos pasando bastante del culo. Tengo el presentimiento que algo me va a salir. No, apenas algo más. Extraño el fresquito que había caído la semana pasada. Lo extraño muchísimo, boludo. No te das una idea. Cartita nivel 2. No creo que la mina esta lo extraño. Ahí está el...
From painting session, black circular shape among yellow lines. Lines behind. Lone tree at night. A dark green tree pine standing in a dark landscape. Empty road in forest. The gray tree, a small white shape in the road could be a page of writing by Alan Wake. Relevant themes. Yellow crescent shape on black canvas. ¿Había otra cosa? Sí, acá. Red, yellow, and green circle. Cityscape with blue-gray sky. Black void. Large variety of black spirals. Brown shape with horns. No tenemos las contraseñas. De casualidad me la pasan. Painting session on 169, 170, 524. ¡Ah, la concha de tu madre! Update to computer password. We're permanent set of this sheet. That's the beginning the password followed by numbers that change daily. 2023 septiembre. Salud. A partir del 13. 2023. Y no tenemos alguna otra cosa. Dando vuelta por acá. Acá. I made that reservation for our anniversary, which our suddenly never forgot was a week from this Friday. Let's take separate cars, have a good day. O sea, 14 del 9, o sea, septiembre, 14 de septiembre del 23. Y después dijo a week from. O sea, una semana después. Entonces esto es Thursday, Friday, 16, una semana 23. 2023. ¿Será? Today's password. I maintain that seeing a minute ago does not begin a relationship. Today's password is the date of our special and unforgettable anniversary plus brown shape with horns. Love you. 44 is right, yes, so I guess you're telling me you didn't know when our anniversary is. Well, good luck with that. Yeah, the mountains are losing it. A big surprise. I bet Diana said choose background to a big old tour or something. Black Boy is 44, right? From the list of Lane paintings. I need to get in, or this is gonna be... Can you believe this new part of our policy? The base numbers. Then Black Void. Yeah, so I guess you're telling me you know. Well, good luck with that. Trish update. She had valid concerns that man is a tyrant. Speaking up about safety is no reason. I knew she was way too vocal in last week's all hands meeting. I just found out what happened to Tricia. Schultz fucking fired her. For our anniversary. I never forgot was a week from this Friday. O sea que 23. ¿Y qué dijo ella? 23 y brown shape with horns. Brown shape with horns. $23, $2.25. 23, 2.
23 02 25. Entonces para 09 23 25. Me estás jodiendo. ¿25 es el número? O 225. Nuestro aniversario. Pero si el aniversario dijo from 16, 23. Ah, no. 15 22 22 2 25. $22 02 25. Ah, no es... de este lado. Entonces para... Ellos lo ponen primero el mes, después el día y después el número de coso. Ahí está. Uf, mail. Mr. Kingston, I thought we reported to the active management team in Kansas. I have reached out to a decision. You know they don't have the staff to investigate the others. After the other has went into lockdown, I believe the Marlons are knowingly using the state of chaos to their advantage. Safety concerns. All facility operations and safety measures are under the purview. Thank you, Harry Kingston. I'm glad someone here stood up to him. Hello, Mr. Kingston. I am writing because I have serious concerns about safety protocols being disregarded. I have a collection of a list of violations. Allowing this facility is starting to produce more reckless behavior. You have to lock your computer before leaving your station for any amount of time. Changing your password daily is not proof of facility security if you leave your computer open. Missing Black Rock. This one missing from sub-level 5. Y bueno, los soltamos a todos. Lockdown lifted. You are now safe to resume working. Estevez, come in. Facility. Sub-level 1. You copy? No! Turn back! Area is extremely hostile! Fucking radios. They're on floor 1. I'll need help. Y se metieron al piso 1 donde están todas las pinturas que básicamente son imbajables. Verga, se soltaron todos acá. Hola. Hola. ¿Dónde está? La perdí. No veo. Ah, traspasé algo, no importa. Loco. A ver, se me corren para atrás. Se me corren para atrás, loco. Gracias. Vamos a recargar. Pero dale, boludo, le metí un corchazo en la cabeza. Ahora sí, ¿no? ¿Dónde está el otro?
Bueno. Ahí está, ahí le di. Alguno me falta todavía. Había muchos más. ¿Qué? Ah, es el bloqueo ese. Tiene que haber balas o algo. Sí, balas. Bien. Y querido Edu, ¿qué se cuenta? ¿Cómo va todo? Had a thought today. A possible avenue for further research. When we think of art successfully affecting reality, we always think of Alan Wake and his writing. This could be due to recency bias or simply the amount of recorded evidence skewing our... Ah, bueno. But also, I wonder if writing's very nature is... Acá es donde te pregunto, ¿de qué estás laburando en este momento? ¿O con qué estás trabajando? The story gives the shadow a, how you say, blueprint, a map of what to make real. But not all art is like this. El consulado de España. Music, sculpture, dance, cuisine. In our case, a painting. When the source material is open to interpretation, how will the shadow choose to interpret it? I think Diana will find the question very interesting. Most likely, she already has an answer. Ahí te escucho, ahí te leo, perdón. Con el consulado de España, con todo lo de la OTAN y después lo de la UE y Mercosur. Mucho quilombo. Bueno. No sé qué es lo que está pasando, si querés iluminarme de paso. Tampoco es que le tenga tanto cariño al PSOE como para estar al tanto de qué carajo están haciendo. Seguramente cagadas. Ah, por laburo no puedes. Ok, mil disculpas. Mierda, están todos sueltos acá. Bueno, está el grandote ese. No, pero me la puso ahí. Toma, graciosito. Me están cagando a palos. Me van a matar si sigo así. A ver, graciosito, ¿dónde estás? Vení, vení, vení. Toma, mierda. Me falta el otro gil, el gordo grandote. Ah, ¿me pegó la sacado o algo? Ah, no, es la puerta. Bueno, me teletransporté. No pidas perdón, bola, si tu laburo conlleva eso, ¿qué le vamos a hacer, no? Uno menos. Creo que esos son todos. Ah, nivel 3 es esta, boludo. Mira acá. Eso por donde entramos, ¿no? Bien. Esos son los baños. No, por ahí entramos. Esto es lo que se abrió. Que era donde estaban los otros. Bien, eso sirve.
Rings collected over the last 48 hours showing rising, increasing activity stemming from Cauldron Lake threshold. No, another contact with external things has been made. We'll take no action until sign off from either Dr. Marmon or Dr. Marmon has been received. Me encanta que pusieron una pareja que se está peleando como director, como codirectores a ambos. Entonces, por su lucha de egos, empezaron a hacer cosas cada vez más pedorras, o sea, más quilombo. Y gracias a eso todo se empezó a ir cada vez más a la mierda. Qué bien. Bueno, este sigue vivo. No sabemos la contraseña de esto, no, todavía no, nada. Ah, mira. Darkness, Water, Marmont, the Lake House conflict. Sources writing must feature. Did anyone explain any of this to him? Esta compu no sé con qué la vamos a bloquear. Ah, hay un papel ahí al lado de la compu. Jodeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chupado un huevo, boludo. We can have weekly gossip calls, promise. And he's gonna slit his throat if she finds out. Hahaha, those two are such a hot mess. I got drinks with Perry last night and he told me Schultz is withholding wake pages from Diana's team. He told her they went missing. Crazy shit. Schultz sent out a memo asking us to spy on his wife's project. Remember when we just made fun of his stupid project names and satisfactory simpler times? Missing round. Todavía lo de la roca que desaparece. Payday. I have brought a brand new season of pies from that local diner. In my office, all the staff should visit the other Dr. Malonfi to see if she brought pie. Dramatic of last year, I have purchased the delicious pecan field pies. I should remind that no orgies are serious. The issue of making light of them is not a prepared workplace. Dios mío. Qué desastre. Por allá. Acá no parece haber nada. Esta vez no reaccioné. Como que me asusté y quedé como... Ah, mira vos. No sé qué onda. Ah, ¿había algo ahí? Sí. In 2010, Lane was inadvertently involved in while residing at the Cauldron Lake Lodge, where he lived under the care of Dr. Emil Hartman. Lane was seriously injured during the he received medical care in Seattle. After the Cauldron Lake Lodge was seized to Watery, where he currently resides. Recent supervision, he has no known personal relations. Ah, Lane, el que están usando para pintar, era uno de los que estaba en lo de... Era uno de los que estaba en el lugar este... My team was on sublevel 1. El de la residencia. They were in danger. Y tenemos que volver. The Marmots turned innocent people into tools using the FBC's authority. They thought they were untouchable out here, hidden away in the woods. Well, actions have consequences. And I'm the consequences.
para los tiros, Tony. Sub-level 1. ¿Qué mierda fue eso? Otra vez Scratch. Jules Marmont killed my team. He was taken by the Tengo que ir a la derecha primero. Al lugar seguro. I should get that gun while I'm up here. Después tengo el control switch. Night shift active. Container. Security clearance. De acá derecho. No puedo pasar por ahí. ¿Cómo hago? Verga. Esto que lo mueve. Por acá. How do I get in the room with that gun? Can't open it from the side. Bingo. That keycard's gonna get me to sub-level 5. I now have level 3 car, my office plus a lot of black rock. Acá debería estar el power core que tengo que sacar del otro lado. Pero en cuanto saque el power core se va a pudrir. ¡Ah, la concha de tu madre! Perdón. Me cagué fulero. Bueno, me miró como diciendo, dale, pero tú también quiero descansar. Me van a matar. Ah, te pega igual, ok, la luz no cambia nada. Por eso no hizo diferencia. Ay, cómo me caes, boludo. Se aceptan clips, así no lo tengo que buscar yo después. No, jódeme que tengo que recorrer. Ah, no, está bien. Por suerte vine a guardar acá. That name is not very scientific. I mean, who came up with that? Shit, no. I run the lighthouse. This is my facility. Mine! You cannot just walk in here for 1 week, make some speeches, and then fly back to New York. Espèce de crétin prétentieux. The jackass thinks he's a fucking rockstar. And he made fun of the name. Oh, the shadow. The shadow is good. It's evocative. He's just a jealous, spoiled little child. And I will make it so everyone can see his right. I will make it so no one even remembers his name. Tu sais, ces imbéciles là, hein? They all think I am a pencil pusher. They think I do not have the mind for such work. Eh bien, ils verront. Ils verront! I will take what they think is possible. But I will break it. Gracias por el clipcito, Edu. Asumo que le hiciste el recorte y toda la bola.
vez acá. ¿Lo podemos caer a tiros o qué mierda? Ok, no, eso no hace nada. Ah, me hace mierda. Ok, si no movemos nada, eso queda ahí. Bueno. Ah, puedo hacerle daño con eso. Ok, me recupero un poco con la luz. No mucho, pero algo. Está por acá cerca, ¿no? Ahí está. Hay que correr. Cerca. Pero... No, pero no quiero eso. Ah, hay más de uno. No, pero dame el arma, hermano. Okay, this should get me down to sub-level 5. And this should get me past any other problems. There was a crack in the lake house. The Marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. Lo que dice ahí. 0, 2, 1, 2, 1, 1. Me tengo que curar ya. Ah, menos mal. Quick slot, ahí. Quick slot, ahí. Finally! Something works on these bastards! Ahí maté a uno de esos basuras. Tranquilo. Elevator mode. Ok. Tengo que mover las pinturas otra vez.
Eso es lo que me pasa con este tipo de juegos así de survival horror. Está bueno porque tenés tus casos, pero te puedes defender. Ya está. Toma azul. Hay otro. Vamos a rajar. The Shadow had changed Jules Marmont into a hostile, paranatural entity. That made everything simpler. No arrest, no paperwork. I could put him down like the monster he was. Sublevel 2. Joder, que se puede movilizar a través de eso. Claro, sí pueden. Lane was found dead in his cell this morning. It's an unfortunate setback. As a Jules. But when a door is closed, a window is opened. That's the saying. Lane may be gone, but he left us with a goodbye present. A final piece of art. This piece is different. It's raw emotion, pure truth. He put everything he had into this one. Literally. Every reading we take is off the charts. This is what we have been waiting for. Descansa, baby querido. It is the key. I will achieve what no one has before me. Not darling, that arrogant shit. Not my selfish harpy or the wife. So, we have a painter and a painting that can talk. Clearly connected. But Lane was dead before any of this even happened. I never needed any of it. The fools will finally see me for the genius I am. Ay, me entró algo en el ojo.
Go ahead to Project Ramnus staff. As a head of research of the lake house, it is important that I inform of all proceedings in this facility. Ah, es cuando hizo el pedido para que investiguen la investigación de la esposa. Ok. Cada vez que acaban a seguir apareciendo cosas. ¿Queda algo ahí? No, ya no queda nada. Bueno, este chabón sigue vivo, por suerte. La cagada es que me estoy quedando sin balas. En la próxima lo que debería hacer yo es... ¿cómo? Para. Y en el -3. Ah, y puedo pasar también. Hay cosas. Vamos a revisar todos los pisos primero. Sublevel 3. Estoy viendo acá una ternura total que es Vane acostada, la gata acostada al lado de ella y ella acariciándola. Es super cute. Otra vez me asusté, boludo. Me van a sacar el alma. Estoy quedando sin balas por... ¿Pero otra vez? Ah, le usó la 3. Ah, no vino. Bueno, mejor para mí. Boludo. Water dripped from the ceiling as Diana stared at the folders stacked on her workstation. Each one was a branch of research. Drip. Some were thin, some thick. They represented years of her life, her work, dissecting the act of creation and examining the bloody pieces. Bringing in live subjects had been her idea. Drip. Bureau leadership denied their request. But after HQ went into lockdown, she took advantage of the chaos and got her art. Ok. Seguimos encontrando páginas de Alan Wake. El bicho se me pone súper nervioso, boludo. Jules' team has found new pages written by Wake. He must have gotten Rudolph Lane painting again. His bullshit pedestrian methodology cannot produce results before mine. I have to go faster, no matter the cost. We're still behind our projections. The more the machines can produce, the closer we can calibrate them to Wake's style. But proper calibration takes a lot of raw material and production is slow. We're changing directions. The hypothesis remains unchanged. Imitating Wake's writing style will allow us to generate art capable of linking with a You threshold. start with the power show. Our live subject should match Wake's style much faster. People can be calibrated just like a machine. You simply have to push the right buttons. Fine.
Left wing. Tenemos que salir. Sé que el bicho sale ahí, pero no me queda de otra. Tengo que pasar por ahí. Piso 4. La oficina del Dr. Marmont. ¿De cuál de los dos? Poner el cosito para que no nos pegue directo. Ahí está. Si no le pega directo a Vane. Otra vez estamos acá. Está vibrándome el joystick a lo loco. Marmonts were holding a painter here. Rudolph Lane. Does that ring a bell? The shame of a man. I think you are, or were, Rudolph Lane. Himself, a self-portrait, make him see. Look, I might be able to help you, but I need information, cooperation. No brush, just insane. Rudolph Lane was dying. Both murderer and victim. Red hues ran down his hands. Was it scarlet? Or cadmium? Too vivid to be maroon. Names don't matter, he decided. Color was pure. Inspiring. For the first time in years, he wanted to paint. A self-portrait. To say goodbye. No. To make them remember. To make them see what they did. He slapped his hands against the wall to steady himself. He began from there. Claro, la pintura la hizo consigo mismo. Y la pintura es él mismo. Sublevel 4. Estoy un poquito carente de balas. Shifting geometry bullshit. Ooh, nice office. Please. Ay, no hay nada, me está jodiendo. ¿Está todo bien, amorcito? Bueno, yo pregunto.
quieren que les diga, chicos? Soy un cuida. Acá tiene que haber balas, algo. Puta madre, no. Come on. Claramente algo va a pasar acá. Bien. Para curarse. Prefiero que sean takens, la verdad, lo que aparezca, ¿no? Tengo más ganas de cruzarme al bicho ese. Puta madre. No, pero no te pongas a leer, boludo. Corre, 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 dale, vamos. Salió de vuelta. No hay bala, no hay nada. Keep an eye out for more of these. No me digas. Estamos a salvo. O sea, básicamente trataron de generar, o sea, hicieron un laboratorio en el piso -5, o sea, en el quinto subsuelo, con el objetivo de, ¿cómo es?
de conectarse más con el lago, porque no solo estudian el lago y su influencia, sino también los threshold, que son estos puntos donde uno puede ver dentro del evento del lago. September 13th, 2023. Notes regarding the concept of a romanticized image of the sensitive artistic temperament. Yes. But there may be truth in the cliche. It's no secret we our friend has been unhappy here for years. But, the aggregate data shows his art's viability score trending upward over time. If Jules hadn't neglected to hold regular psychological exams, then we could have quantified the subject's emotional state, creating a sort of distress rating to compare against the art score. I'll make this a sub-goal of my study of Edward Booker. Once we set the variables and establish control reading of his art and mental state, then we can begin inducing negative emotion. Negative food and water, perhaps. And increasingly tightening space. This is actually his last subject, though. I need to be careful not to leave any sharp objects in Booker's cell. Ok, esta música es de otra artista que tenían atrapada, que se liberó con la música. Complejo. The lake house was underwater. The Marmont's ambitions had finally been realized. Jules had dangled the painting like a lure and hooked an ocean. Their machines couldn't hold it. A fault in the system. The water rushed in, filled it until it was ready to burst. All their successes and failures had led them here. The work had made them into monsters. But the lake house was still theirs. It always would be. They could feel an outsider trespassing in their labs. Password 685298. I received your formal complaint about Jules' behavior, claiming his money. He says they have same claim if Harry Kingston. Perfect archive, no occupation and constant imbalance out of control. With this ritual, perhaps more than that. It's the point of succeeding if we are dead. I'm ahead of research here and I forbid you from proceeding. He refused. No protocol does not allow this sort of thing. He will be making a trip to the lake house to check in on us. Darling, so what requesting me to bring in? Claro, cada vez empeoraron. Creo que Diana fue la primera en volverse loca.
parece haber nada. Esto lo podemos cambiar. Uy. He booked the lab. Some big experiment tomorrow. I can't find the details anywhere. That bastard is hiding them. All those years, he steals credit for my ideas and my work, and now he's scared of being plagiarized? Oh, that is really fucking rich, Jules. Oh, and he's reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Suddenly, the exact pages that I need to reference have just vanished. He is actively impeding critical bureau research. I mean, if he can do that, then what is stopping me from going down to that lab? And I don't know, just inverting the amplifiers or misaligning the receivers or both. It's the same thing in principle. Y bueno. Voy a aprovechar para revisar el tema trofeitos. ¿Qué nos queda? Engage with the Black Rock Launcher. Speak with... Ah, Dylan, wow. Complete the lake house. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice ese trofeo? Ok, es radio. Sublevel 5. Curarnos. The Marmots had opened the door into Cauldron Lake's threshold. It was forced, it was unstable. Shutting the experiment down was the only option. Jules debe ser o ella. Ah, no, Diana. Ah, no, Jules. Ese es Jules y lo acaba de matar Diana.
Ah, me pega a través de eso. Ah, mierda. Se fue arriba. Uy, mierda. Volvió algo, Bueno. Para curarse. No parece haber para curarse. Ok, le voy agarrando la mano. No, bueno.
blame. I will do whatever I can to make sure this kind of thing doesn't happen again. The putrid weight he could never wash away! The Marmonts are dead. I don't know if that's any sort of consolation, but it's done. The threshold is tearing itself apart. I need to shut this down. Look, I'm sorry. I know you didn't make a choice here. It's not fair, but I have to shut this threshold down before it fractures. ¿Le subo? Ok. Estamos escuchando a Alan escribir. Agent Estevez stood in the forest just outside of Bright Falls. She watched her team detain Alan Wake and Elmo Cosmo, stuffing them into black SUVs. She realized this was the moment Wake had been writing in the vision she had seen. The story was coming true. She pushed the thought out of her head. It had been a good tip, a way to find Wake. Nothing more. Alan Wake! After the threshold event collapsed, I was back at Cauldron Lake. For a moment, I was somewhere else. I saw Alan Wake there. He was writing about me finding him in Bright Falls, in the woods. It was a good tip. I called the surviving members of my team, and I told them to meet me there. Yeah, these cases, they never get less ambiguous or easier. This one, this was tough. Because protocol says entities like the Taken are monsters, threats. But the Marmonts were monsters way before the Shadow got to them. So at the end of the day, what's the difference? Complicatriz. Bueno, terminamos el DLC, gente. El primer DLC. Creo que este es el segundo. Deep breath, deep breath. Al parecer hay más secretitos para encontrar, pero esos los dejaremos para mi tiempo personal. Ya llevamos 2 horas de stream. Ya estamos más para el cierre, gente. Así que nada, muchas gracias a todos los que se pasaron. Espero tengan una muy linda noche. Nos estamos viendo el miércoles. Esperemos que no haga tanto calor. Fuera de eso, vamos a ver si los puedo dejar con alguien. A los muchachos de Twitch. Y mientras tanto, ¿a quién tenemos en Twitch? A ver. Dentro de la gente que estamos siguiendo. No, ¿saben qué? Hoy no voy a hacer ninguna red, nada por el estilo. Hoy cortamos y cortamos. Que tengan una muy linda noche. Nos estamos viendo en 2 días. Y empezamos un nuevo jueguito con el nuevo cronograma. Nos vemos. Chau, chau.